Ikpoghachi onye nkuzi, returning the teacher's call. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video, we're going to look at a dialogue between a parent and a teacher titled Ikpoghachi onye nkuzi, returning the teacher's call. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn from this dialogue, and these words are onye nkuzi, teacher, Ikpoghachi, to call someone back, usually on the phone. Or Ikpoghachi, you could just be calling someone to come back, but usually it's for calling someone back on the phone. Ikpoghachi, to call someone back. Nwa nwoke, son. Nsogbu, trouble. Igwe okwu, to talk to. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ndewo onye nkuzi. Ana m akpọghachi gị. Ndewo onye nkuzi. Ana m akpọghachi gị. Daalụ maka ịkpọghachi m ọsịsọ. Daalụ maka ịkpọghachi m ọsịsọ. Nsogbu adịghị, mana kedu ihe iji akpọ? Nsogbu adịghị, mana kedu ihe iji akpọ? Achọrọ m ikwusara gị maka nwa gị nwoke. Achọrọ m ikwusara gị maka nwa gị nwoke. Ọ na-enye nsogbu n'ụlọ akwụkwọ? Ọ na-enye nsogbu n'ụlọ akwụkwọ? N'izuụka gara aga, ọ nọ na-achọ okwu na klaasị. N'izuụka gara aga, ọ nọ na-achọ okwu na klaasị. Gịnị ka ọ nọ na-eme? Gịnị ka ọ nọ na-eme? O kweghị akwụsị ikwu okwu ka m na-akụzi nkuzi. O kweghị akwụsị ikwu okwu ka m na-akụzi nkuzi. Amaghị m ihe banyere ya n'isi. Amaghị m ihe banyere ya n'isi. Ọ bụrụ na ị nwere ike, biko gwanụ ya okwu. Ọ bụrụ na ị nwere ike, biko gwanụ ya okwu. Aga m agwa ya okwu ugbu a. Biko ewena iwe. Aga m agwa ya okwu ugbu a. Biko ewena iwe. Daalụ rinne.
Daalụ rinne. So the 5 main words we've learnt from this dialogue are onye nkuzi, onye nkuzi, onye nkuzi, teacher. Ikpoghachi, ikpoghachi, ikpoghachi. To call someone back, either on the phone or physically. Nwa nwoke, nwa nwoke, nwa nwoke. Son. Nsogbu, 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 trouble. Igwe okwu, igwe okwu, igwe okwu, to talk to. That's it for today. Ka o mesịa. See you soon.